بسم الله الرحمن الرحيم. This is a case of Myasthenia gravis. A 20 years old female was referred to a neurology clinic with a 3 weeks history of double vision, difficulty chewing and swallowing, and arm weakness. These symptoms were almost absent in the morning and gradually increased along the day. Clinical examination revealed ptosis and disconjugate eye movements. Upper limb power was initially normal but declined with repeated testing. Administration of Neostigmine improved her neurological signs. So, she was clinically diagnosed as a case of Myasthenia gravis. Furthermore, blood testing revealed a high level of antibodies against the acetylcholine receptors. طيب هي الكيس قدامنا اهي، فيميل عندها 20 سنة، راحت لعيادة النيورولوجي اللي هي عيادة الأعصاب أو عيادة الأمراض العصبية، وعندها شكوى غريبة شوية. عندها نظرها نقول ديبلوبيا، دبل فيجن، بتشوف الحاجة كده مزغللة وكأن تو ايمجز مع بعض، كأن سكوينت، كأن حول. difficulty chewing، عندها مشكلة في المضغ، عندها مشكلة في البلع، عندها ضعف في ايديها في دراعاتها. وبتقول شكوى غريبة قوي ان الأعراض دي ما بتظهرش في الأساس في الصبح، يعني هي بتبقى الصبح صاحية كويسة، بس واحدة واحدة على آخر اليوم بتبقى حاسة ان الأعراض دي كلها بقى بتزيد عليها قوي. فده اللي بنسميه الهيستوري او السيمتومز، شكوى العيان. نيجي نشوف بقى دوري انا كفيزيشن، دوري انا كطبيب، ان انا بعمل اكزامينيشن، فبشوف الاكزامينيشن بتاعي بقى واشوف اللي انا بلاقيه. فبنشوف في الاكزامينيشن ايه، لقينا توزس لو دروبينج اوف ذا ايليد، disconjugate eye movements، ممكن الاي موفمنتس ما تبقاش ماتشنج مع بعضها، ودي حاجه ان شاء الله هنعرفها بعدين، انه لازم عشان العينتين يتحركوا مع بعض ويشوف نفس الرؤيه صح وسليمه، محتاجين هيعملوا حاجه اسمها conjugate eye movements. طيب الباور بتاعت الابر ليمب دي ليها اختبارات معينه، بس لما كشفوا على البيشنت لقوها ان في الاول كانت الباور بتاعتها كويسه، بس مع الوقت واحده واحده، كرر تاني التست مره واثنين وثلاثه، بدات تضعف، بدات الباور بتاعتها في الابر ليمب تقل. فعمل زي تشالنج تيست كده، ادى نيوستجمين اي في، لقى ان في تحسن في الاعراض او في الساينز او في العلامات اللي هو شافها دي كلها، وبالتالي الدايجنوزس الاكلينيكي ان هي اتشخصت a case of Myasthenia gravis. تمام. تأكيدا اتعمل لها blood testing، لقوا عندها high level of antibodies against acetylcholine receptor which further confirmed. طيب أول سؤال عندي، what is the ionic mechanism that underlies the end plate potential؟ ده سؤال ليه علاقة بالنيوروماسكولار ترانسميشن فيسيولوجي اللي احنا أخدناه. خلونا نفتكر مع بعض ايه هو الايونيك ميكانيزم، يعني ازاي بتحصل الاند بليت بوتنشال. فاحنا بالنسبه لنا احنا عارفين ان احنا عندنا السينابتيك فيسيكلز اللي هي containing acetylcholine بتبقى في الترمينيشن بتاع الاكسون، وعندي حاجه اسمها الموتور اند بليت، حته فولدد كده في تنايات كتيره 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 في الاريا اللي تحت نهايه العصب على المصل، سمينا الحته دي موتور اند بليت، والحته دي فيها receptors for acetylcholine. المفروض انه الاسيتايلكولين بيجي يمسك في الريسبتور، والريسبتور ده جزء منه عباره عن او ماسك في channel اسمها ligand gated channel، دي المفروض انها بتدي فرصه للصوديوم ان هو يبتدي يدخل من بره لجوه، وطبعا هي دي حركته المنطقيه لانه هو بيتحرك along electrochemical gradient. فبيحصل ايه، بيبتدي يحصل some sort of depolarization للممبرين، وبنعمل حاجه اسمها الاند بليت. السؤال الثاني، which of the following classes of drugs is contraindicated in a case of myasthenia gravis؟ بمعنى انا دلوقتي لو عندي الكيس اللي قدامنا او اللي شرحناها دي، ايه دواء من دول، من A او B او C، اللي ما ينفعش اديه للحاله دي؟ طيب هي المايستينيا جريفز تعتبر مشكله نيوروماسكولار ترانسميشن، فاتخيل
في دماغي النيوروماسكولار ترانسميشن الاساسي، ونبتدي نشوف يا ترى لو اديتها دراج with acetylcholine like action ده كويس ولا وحش. مفترض يعني ان هو في مصلحه النيوروماسكولار ترانسميشن. طيب الاسيتايلكولين استريز انهبيتورز ده هو ده النيوستجمين شخصيا. طيب blockers of acetylcholine release ده against neuromuscular transmission، وبالتالي هي دي الإجابة المظبوطة بتاعتي. What effect does an acetylcholine esterase inhibitor have in the treatment of myasthenia gravis؟ يعني ايه الفايدة اللي بيحققها الاسيتايلكولين استريز انهبيتور لما تضيف حالة myasthenia gravis؟ ليه اتحسنت لما اخدت نيوستجمين؟ خلينا نفتكر مع بعض. ده الفرق ما بين النورمال نيوروماسكولار ترانسميشن والنيوروماسكولار ترانسميشن في حالة myasthenia gravis. بنلاقي في الصورة نمبر A أو الصورة نورمال الاند بليت بوتنشال تبقى كويسة، والاكيميليشن بتاعها هي الفكرة كلها ان انت بتحاول توصل بالاند بليت بوتنشال الى الفايرنج ليفل، فبيبقى سهل ان احنا نوصل الفايرنج ليفل بالامبلس بتاعتنا النورمال. تمام. وبليفل الاستايلكولين اللي بيفرز وبالاستايلكولين استريز عادي مفيش اي مشكله. التوصيل الطبيعي ده بينتج عنه انت بليت بوتنشال اللي هي بتقدر توصل الممبرين للفايرنج ليفل، وبالتالي بيحصل اكشن بوتنشال في الماسل وبتبعاتها اللي هي الماسل كونتراكشن. ده كده القصه بتاعه النورمال نيوروماسكولار ترانسميشن، وبيبقى فيها ماني اكتيف ريسبتور سايتس. قصده ريسبتور ايه؟ الاستايلكولين ريسبتورز بتبقى جاهزه متحضره كويس، عددها كويس، فما فيش اي مشكله خالص في التوصيل. انما في حاله المايستينيا جريفيز الفولدز نفسها بتبقى شبه بتختفي، الاسيتايلكولين ريسبتورز بتتهاجم من الانتي بوديز، وبالتالي عدد الريسبتورز الاكتف او اللي مستعده تتحد بالاسيتايلكولين وتعمل اند بليت بوتنشال بتبقى قليله، وبالتالي انا كده عندي مشكله. المشكله في الاساس مش في الاسيتايلكولين نفسه قد ما هي الريسبتور اللي مستعد يستقبل الاسيتايلكولين او يتحد مع الاسيتايلكولين. فدور الاستالكولين استريز انهبيتور ايه؟ ان هو بيقول طب انا مش عارف ازود كميه الاستالكولين اللي بتطلع في النيرف امبلس الواحده، بس اقدر احافظ عليها. بمعنى انه بدل ما الاستالكولين يفرز من هنا يتكسر من هنا، طب خليه يستنى شويه، لانه طول ما هو مستني هيشتغل. لو افترضنا انه حتى هيشتغل على نص الريسبتورز اللي موجودين، تلتين الريسبتورز، تلت الريسبتورز حسب الحاله، في الاخر احنا بنخليه قاعد شويه اكتر بحيث ان هو تفضل يعني نقدر ننشط فولتج جيتد صوديوم شانلز، سوري لايجند جيتد صوديوم شانلز دي فتره اطول، كمحاوله ان احنا نرفع الاند بليت بوتنشال الى المستوى اللي يوصل للفايرنج ليفل. بس يبقى هو ده دوره، ان هو بيحاول يحافظ على الاسيتايل كولين. Put the following events in their correct order: end plate potential, action potential in muscle fiber, acetylcholine release from presynaptic terminal, opening ligand-gated sodium channels, opening calcium channels in presynaptic terminal, binding of acetylcholine to its receptors on motor end plate, and action potential in nerve fiber. خلاص، يبقى دي مجموعة من الايفنتس محتاجة انها تترتب، فهو الترتيب ما هو الا ترتيب احداث النيوروماسكولار ترانسميشن. فالترتيبة دي المفروض انها بتبدأ مبدئيا بالاكشن بوتنشال النيرف فايبر، ثم بيحصل opening of voltage gated calcium channels في presynaptic terminal، ثم acetylcholine release from presynaptic terminal، ثم binding of acetylcholine to its receptors on motor end plate، ثم opening ligand gated sodium channels، ثم عملية end plate potential وتبعاتها اللي هي action potential in muscle fiber. Now we move to the MCQ questions. Myasthenia gravis is due to loss of ATP, decrease of acetylcholine in synaptic knobs, hyperpolarization of sarcolemma, or antibodies against acetylcholine receptors in motor end plate.
And the answer is D. After release from the neuromuscular junction, acetylcholine activates presynaptic potassium channels, causes postsynaptic depolarization, enters the sarcoplasmic reticulum, is triggered by acetylcholine esterase. The answer is B, causes postsynaptic depolarization. At the neuromuscular junction, binding of transmitter to postsynaptic receptors leads to a decreased permeability of the postsynaptic membrane to anions, an increased permeability of the postsynaptic membrane to calcium, an increased permeability of the presynaptic membrane to calcium, or an increased permeability of the postsynaptic membrane to small cations. The answer is D. In muscle, neurotransmitter receptors are located in synaptic vesicles or on the motor neuron axon terminals or in the synaptic cleft or on the motor end plate. And the answer is D. The curare blocks the acetylcholine receptors on muscle tissue. This would result in increased stimulation of the muscle fiber, increased contractile strength of the muscle fiber, non-consecutive eccentric contractions, inability of muscle to respond to the motor neuron stimulus. And the answer is D. As regard neuromuscular transmission, all is true except it shows fatigue due to depletion of acetylcholine vesicles, occurs from nerve to muscle, it is stimulated by acetylcholine-like drugs, release of acetylcholine is stimulated by excess magnesium. And this is the correct answer. All the above is correct. Neuromuscular transmission is characterized by it is bidirectional, blocked by curare, inhibited by increased calcium. The chemical transmitter is noradrenaline. So we have B and C. The neurotransmitter at the motor end plate is adrenaline, noradrenaline, calcium, or acetylcholine. The answer is D. Neuromuscular transmission is inhibited by calcium, stimulated by prostigmine, stimulated by magnesium, or inhibited by methacholine. We have A and B. Neuromuscular transmission does not show fatigue, is stimulated by magnesium, is inhibited by calcium, is unidirectional. The answer is C and D. After release from the neuromuscular junction, acetylcholine activates presynaptic potassium channels or causes postsynaptic depolarization or enters the sarcoplasmic reticulum or is triggered by acetylcholine esterase. The answer is B, causes postsynaptic depolarization. In muscle tissues, neurotransmitter receptors are located in synaptic vesicles, on the motor neuron axon terminals, in the synaptic cleft, or on the motor end plate. The answer is D. The curare blocks the acetylcholine receptors on muscle tissue.
This would result in increased stimulation of the muscle fiber, increased contractile strength of the muscle fiber, non-consecutive eccentric contractions, inability of muscle to respond to the motor neuron stimulus. The answer is D. Synaptic transmission at the neuromuscular junction is enhanced by high levels of cholinesterase, caused by an influx of potassium ions through the muscle membrane, depressed by abnormally low levels of magnesium, produced by the release of acetylcholine from the alpha motor neurons in skeletal muscles. Actually, the answer here is D. Neuromuscular transmission is inhibited by calcium, stimulated by prostigmine, stimulated by magnesium, inhibited by methacholine. The answer is A and B. Neuromuscular transmission is bidirectional, does not show fatigue, inhibited by calcium ions, blocked by curare. We have two answers, C and D. Neostigmine improves muscle weakness by blocks action of acetylcholine, interferes with action of monoamine oxidase, enhances the action of catecholamines, or blocks the action of acetylcholine esterase. The answer is D. Thank you very much.